再来看联合国的性暴力调查小组，昨指出讲有证据显示讲，哈马斯的武装分子攻击以色列期间有真侪所在有发生强奸甲轮奸的事件。小组嘛指控讲，这款犯罪行为恐惊冒发生伫人质的身上。 联合国性暴力调查小组伫1月29至2月14期间，访问以色列数据分析，佮核实去年10月初7哈马斯攻击事件有关性暴力的资讯。这是发布的报告中指出，至少有3个地点发生几下件的性暴力。 We found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, has been committed against captives. And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity. 调查小组采访34人，包括10月初7遭攻击的幸存者甲看到的人，参考哈马斯释放的人质，佮针对50点钟的影像资料进行审查，不过并无接触到任何性暴力受害者。那 WHO 秘书长谭德赛伫冲突了后，头一摆出访加沙。 北方北部2间病院发现有清水児童，因为粮食不足枵死，世卫组织设法向每一间病院运送9500公升的电疗，甲一寡基本医疗用品。不过，敢若只有够提供一小部分紧急救生需求。联合国测试调开会议，审议美国复决天会协议了后所提出的替代性决议草案。To support these sensitive negotiations, we have circulated a draft Security Council resolution. That calls for a temporary ceasefire together with the release of all hostages as soon as possible. I reiterate, any calls for a ceasefire only give Hamas a green light to continue raping and abusing the hostages. 美国复决随天会决议做着批评，巴勒斯坦代表是控诉以色列对巴勒斯坦人民犯下战争罪甲危害人类罪。It is the certainty of the perpetrators that they will never be held accountable. 以色列表示，在哈马斯方消灭进前未结束战争，联合国对哈马斯性侵报告保持点点。以色列外交部测试已经调回驻联合国大使表达不满，哈马斯是回应，若无达成结束停火协议，未释放所有人质。公司新闻地为您编译。